बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफीक अहमद चन्ना। अज असां स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9। क्लास 9 जो इंग्लिश जो न्यू बुक आयो है असां उन जे स्टैंडर्ड सां उन तरीक़े सां उन मां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अज स्टार्ट करे रहा आहियूं। अज ऐं सुभाणे जी क्लास हूंदी वो तव्हांजी क्लास 9th इंग्लिश जी न्यू बुक में होंगी। वेडनेसडे इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन सां कंदासीं जी तमाम घणी रिक्वेस्ट भी आई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, यूनिट 1 जो तव्हांजो आहे क्लास 9 बुक में वो एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग। इन मां मुराद जो असांजा जे अखलाक किरदार असांजी वैल्यूज़ उनके कीअं पंहिंजी डेवलप कजे कीअं बेहतर कजे। सो उन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो लेसन नंबर 1 आहे यूनिट 1 जो the last sermon of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam। the last sermon माना आखिरी खुतबो हुजूर पाक sallallahu alaihi wasallam जो prophet sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia in a respected Quraysh family। पाण हुजूर पाक sallallahu alaihi wasallam मक्के में पैदा थिया ऐं कुरैशी कबीले सां फैमिली सां ताल्लुक रखंदा हुआ। The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God। Quraysh जेको सो वो बुतन जी पूजा कंदा। Idols means बुत, तो उन्हनि जी पूजा कंदा हुआ ऐं कंहिं हिकिड़े गॉड ते या अल्लाह जंहिंखे उन यकीन न रखंदा हुआ, उन इबादत न कंदा हुआ। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods। हुजूर पाक उन्हनि खे समझायो Prophet peace be upon him त तव्हां जेको सो कुरैश जेको आहियो बुतन की पूजा करणी या जेके तव्हांजा गॉड्स जेके तव्हां हथ सां ठाहिया उन जी इबादत न कयो। हाणे ॾिसो जो प्रॉफिट जो पी ऐं मोहम्मद जो एम कैपिटल आहिनि, लेटर्स तव्हां कैपिटल रहंदा ऐं जॾहिं प्रॉफिट ईंदा मोहम्मद या हॉली प्रॉफिट त तव्हां ब्रैकेट में लिखंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God। पाण उन्हनि खे समझायो त मां अल्लाह जो प्रॉफिट आहियां ऐं तव्हां जेको इस्लाम क़बूल कयो ऐं इबादत कयो सिर्फ़ हिकु ऐं सचे गॉड जी, अल्लाह जी। Most of them refused to accept Islam। उन्हनि मां इलाही जेको आहे इस्लाम क़बूल न कयो, उन रिफ्यूज़ कयो। They thought that he was against their gods and their ancestors। उन्हनि इहो सम्झो त जेको सो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको उन्हनि जी जेके बुतनि ऐं जेके उन्हनि जा वॾा अबा अजदाद एंसेस्टर उन्हनि जे खिलाफ़ आहिनि। They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib। पोइ पाण खे एॾी तकलीफ़ हुयूं, पाण एतिरो अपोज़ विया जो उन्हनि फेथ खे न मञियो ऐं पाण जेको आहे पंहिंजे बिलीवर्स खे जेके ईमान आणींदा हुआ फॉलोवर्स खे चयो त हलो त हाणे पाण यथरब हलूं। A city 320 kilometers or 200 miles north of Makkah, जेको मक्का खां 320 किलोमीटर आहे। But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life। पर जॾहिं उन्हनि ॾिठो त इलाही माण्हू इस्लाम क़बूल कयो आहे ऐं इन मैसेज खे एक्सेप्ट कयो आहे हक़ जे मैसेज खे, त उन्हनि जेको आहे सो हिकिड़ो प्लानिंग कई त जेको आहे सो ऐं हू तमामु अग्रेसिव थी विया। अग्रेसिव माना तमामु हिकिड़ो पंहिंजो मिज़ाज ख़राबु थियणु, रूड थियणु ऐं माना टेम्पर उन्हनि जो ख़राबु थी वियो। दे वर क्वाइट एंग्री ऐं पोइ हुननि छा कयो वरी प्लानिंग कई, started making attempts on his life। माना उन्हनि वरी मनसूबाबंदी कयूं, प्लानिंग कयूं, साज़िशूं कयूं। Hence, when Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, he also decided to immigrate there। पाण जॾहिं उन्हनि खे पॉजिटिव सिग्नल माना इशारो मिलियो, उन्हनि खे इहा ख़बर मिली त ठीकु आहे हाणे हालात बहितर आहिनि, तव्हां यथरब अचो, त पाण जेको आहे सो इमिग्रेट करे विया। इमिग्रेट मीन्स टू लीव वन प्लेस टू अनदर एंड टू लिव देयर परमानेंटली। त पाण फ़ैसिलो कयो त हाणे पाण यथरब में वेंदा, मदीना। After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib। In English we say Yathrib। हाणे पाण जेको सो 8 ॾींहं जे सफ़र खां पोइ पाण यथरब पहुता,
outskirts means at the edge of Yasrib on 28 June 622, but he did not enter the city directly. He directly in the city में कौन Yasrib में पहुंचा. He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. पाण उते वञण खां पहिरियों हिकिड़ी जॻह ते रुकिया जंहिंखे असां कुबा चवंदा आहियूं ऐं उते हिननि हिकिड़ी मस्जिद बि ठाराई तामीर कराई. On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. पाण 2nd July ते जेको सो उन शहर में दाख़िल थिया. This event is known as Hijrah and marks the beginning of Islamic calendar. And in event के या इन टाइम पीरियड के इतना का चीज़ जो हिजरा इतना का ऐसा जो इस्लामिक जो असां मुसलमान हैं so we have Islamic calendar उन इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत थी. हाँ इंग्लिश कैलेंडर भी है like we can see January, February and ॿियनि मज़हबनि जा बि आहिनि. So we Islamic calendar follow being a Muslim. So Yasrib was soon renamed Madinat an-Nabi, literally city of prophet. But Un-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. जॾहिं पाण उते पहुता यसरब में तो यकदम उन नालो जेको आहे उहो रीनेम कयो यसरब मां मदीनत नबी माना नबी जो शहर. पोइ बाद में उन मां उन नबी हटाए छॾियो रिमूव करे छॾियो ऐं उहो थी वियो मदीना. मदीना मीन्स शहर. At the time of arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina, the city had 4 broad groups of people. जॾहिं पाण मदीना में पहुता तो ओॾीमहिल 4 different categories हुयूं जेके groups रहंदा हुया. They were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. पहिरियों हुया मुसलमान कैटेगरी जेकी मक्का ऐं मदीना मां आया हुया. Then there were the hypocrites. That is those who embraced Islam in the name only, but actually were against it. हाँ ये एक important point आहे जेके second category माण्हू हुया group जे माण्हू उहे हुया hypocrite. Hypocrite चइबो आहे जेके उहो माण्हू जेको मुनाफ़िक हुजे जेको हुननि चयो त असां इस्लाम खे एक्सेप्ट कयो आहे ज़बानी चवंदा हुया पर हुन ते अमल न कंदा हुया. They just try to pretend that they are Muslims or they follow rules and regulation, but actually they were against it. पर उहे मुनाफ़िक असां अक्सर माण्हू चवंदा आहियूं तव्हां त मुनाफ़िक माना उहो ॻाल्हि चवनि पर उहो अमल उन ते न कनि. Additionally, they were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. And 3 category of group जेके माण्हू आहे Aus and Khazraj group हुया Khazraj जेके pagans हुया माना अञा उहो इलाही माना गॉड्स ते बिलीव कंदा हुया पर उहो इस्लाम तक़रीबन क़बूल करण जे वेझो हुया या चुका हुया. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. And आखिरी चौथों ग्रुप जेको हुयो उहो हुयो Jews जो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं यहूदी. ठीक है. In order to ensure that all these people live peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. हाँ जंहिं इलाके में जंहिं कबीले में या कंहिं शहर में जंहिं डिफरेंट कैटेगरीज जा माण्हू रहनि था या डिफरेंट सेक्स या डिफरेंट यू कैन सी रिलीजन त हॉली प्रॉफिट छा कयो उन्हनि जे मज़हबनि जे जेके लीडर्स या जेके एमिनेंट लीडर्स आहे उन्हनि जा पर्सनालिटीज़ उन्हनि सभिनी खे सॾायो त जीअं उते अमन अमान बहाल थिए उन्हनि सां डिस्कशन थिए. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. And इहो सभु शयूं इहो अग्रीमेंट या फॉर्मल गैदरिंग इन्हे करे कई हुई त जी माण्हू भाईचारो हुजे ऐं मदीने जी बि बिल्कुलु सिक्योरिटी हुजे. He succeeded in drawing up the constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. ऐं उन्हनि हिकिड़ो आइन ॾिनो हिकिड़ो कानून ठाहियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जंहिंखे चयो वेंदो आहे चार्टर ऑफ मदीना, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. And in a charter जे तहत इहो थियो त उन्हनि सभिनी में त जीअं डेवलप थिए छा उन्हनि सभिनी भाईचारो अंडरस्टैंडिंग पाण में अचे. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, also gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. इन में इहो हुयो त सभिनी माण्हुनि खे जेके मज़हबनि मुस्लिम ज्यूस ॿियनि खे बि पंहिंजी आज़ादी हुजे they can live freely
ऐं इहो बि हुयो त उहे परे रहंदा दुश्मननि खां, उन्हनि सां को तालुक को अलायंस न रखंदा. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. ऐं इहो ॿुधायो वियो त जेको बि को मसइलो थींदो, को प्रॉब्लम डिस्प्यूट, उहो हाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसइले जो हल कंदा. In later years he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. ऐं पाण जेका सो जेके अरब जा कबीला हुया डिफरेंट, उन्हनि में बि इस्लाम आंदो ऐं उन्हनि खे माना हिकिड़ो आगाह ॾिनी, अवेयरनेस ॾिनी ऐं सभिनी में सोशली, समाजी, मज़हबी, रिलीजियस ऐं हिकिड़ो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ सभिनी में डेवलपमेंट थी, जेकी कंसोलिडेटेड थी, वञा फर्दर बहितर थी हिकिड़ी इस्लामिक कम्युनिटी में. In the year 10 AH after Hijrah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. हाँ pilgrimage जब हिकिड़े सफ़र खे पर जेको रिलीजियस हुजे त पाण जेको सो सफ़र कयो, undertook his farewell pilgrimage to Makkah, पाण farewell करे मक्का ॾे वियो. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events of the Muslims. For the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. इहो पंहिंजो आख़िरी हज या आख़िरी खुतबो हुयो जेके चइजे, ऐं जेको 10 हिजरी में थियो, ऐं उनजे अलावा उन्हनि उते जेको सो इहो उहो मौक़ो हुयो जंहिं मौक़े ते पाण मुसलमाननि खे हज परफॉर्म करण जो तरीक़ो ॿुधायो. It was moreover, it was during this Hajj Mamrat 10 AH. It was during this Hajj that he delivered his last sermon in Arana valley of Mount Arafat on the 9th of Zulhajj 10th AH 6 March 632. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. पाण हिकिड़ो खुतबो ॾिनो, आख़िरी खुतबो ॾिनो उरना वैली हुई हिकिड़ी माउंट अरफात में, उते ऐं 9 ज़ुल्हज ऐं 10 ते बि, ऐं उते काउंटलेस तमामु घणा माना जेके असां ॻणे बि न सघूं लातादाद मुसलमान मौजूद हुया जॾहिं पाण आख़िरी खुतबो पंहिंजो ॾिनो. During his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah and then said, पाण उन खुतबे में सब खां अल्लाह जो शुक्र कयो ऐं चयो, O people, lend me an authentic ear, for I know not whether after this ear I shall ever be amongst you again. मूंखे गौर सां ॿुधो, थी सघे थो इन साल खां पोइ या बाद में मां तव्हां सां गॾु मौजूद न हुजां. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take the words of those who could not be present here today. ऐं इन करे मुंहिंजा लफ़्ज़ तव्हां गौर सां ॿुधो, तमामु गौर सां केयरफुली सोचे सम्झे ऐं इहो मैसेज मुंहिंजे ॿियनि ताईं पहुचाइजो जेके अॼु हिते मौजूद न आहिनि. Then amongst other things he gave the following messages. ऐं जॾहिं पाण आख़िरी खुतबो ॾिनो उन में कुझु इंपॉर्टेंट शयूं उन डिस्कस कयूं जेके अॼु ॾींहुं असां फॉलो कंदा आहियूं, असां फॉलो करणु घुरिजनि, ऐं जेसि ताईं ही दुनिया जो वजूद आहे असांखे इहो उन ते अमल करणो आहे. O people, regard the life and property of every Muslim as a secure trust. हर माण्हू जो, ए मुसलमानो, हर माण्हू जी जान, ज़िंदगी, माल जी हिफ़ाज़त कयो. As a sacred trust माना हिकिड़ो पाक, हिकिड़ो मुक़द्दस रिश्तो सम्झी, मुक़द्दस तव्हां ट्रस्ट रखे न उन सम्झो. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. ऐं उहे शयूं सामान वापसि कयो जेके जंहिंजी तव्हांजी ज़िमेदारी आहे. इंट्रस्टेड माना तव्हां रिस्पॉन्सिबल आहियो, जेके तव्हां वापसि कयो, जेके तव्हांखे ॾिनी वयूं आहिनि, जेकी अमानत जंहिंजी आहे उन हक़दार खे वापसि कयो. Hurt no one so that no one may hurt you. कंहिंजो दिलि न दुखायो, कंहिंसां ख़राबु न हलो त जीअं तव्हां सां कंहिं ख़राबु न हले. Beware of Satan. Satan सच नाम शैतान खे. For the safety of your religion. पंहिंजे मज़हब खे बचाए, पंहिंजे ईमान अक़ीदे ते क़ाइमु रहो, शैतान खां परे रहो, खबरदार रहो. He is lost all hope that he will ever be able to lead you
astray and victims. ऐं हू तव्हांखे गुमराह कंदो, ग़लति रस्ते ते वठी ईंदो, astray. So beware of following him in small things. नंढी नंढी शयुनि में बि तव्हां सोचे सम्झे कदम खणो, तव्हां सतन खां परे रहो. Beware. Oh people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. पंहिंजी औरतुनि सां बिल्कुलु सुठो हलो, उन्हनि जी इज़त कयो, उन्हनि जा तव्हांजा राइट्स आहिनि, तव्हांजा हुननि ते राइट्स आहिनि. All mankind is from Adam, and Adam ने चयो, was created from dust. ऐं सॼी इंसानियत, सॼी काइनात जेकी आहे सो उहा जेको आहे सो तकलीफ़ कई वई आहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मां, उहो उन औलाद आहे, ऐं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी मां पैदा कया विया. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. तव्हां अल्लाह जी नज़र में तमामु आला ऐं तमामु नोबल माण्हू उहो आहे जेको ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखे थो. And Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. को अरब हुजे या अजमी हुजे, कंहिं जी कंहिं ते फ़ौक़ियत न आहे, सभु माण्हू बराबर आहिनि. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. कंहिं कारे माण्हू के अच्छे ते, गोरे के अच्छे ते, कंहिं ते कोई ॿिए का मथां न आहे, सभु बराबर आहिनि, सिवाइ उन माण्हू जो जेको नेक ऐं सुठो आहे. माना चवण मक़सदु आहे त को माण्हू घटि या वधि न आहे, सभु बराबर आहिनि, पर उहो माण्हू जेको नेकोकार आहे, जेको सचो आहे, जेको सुठा अमल करे थो, उहो सभिनी खां आला आहे. असां अॼुकल्ह सम्झंदा आहियूं त उहो माण्हू आला आहे जंहिं वॾो घर हुजे, प्रॉपर्टी हुजे, उनजी वॾी डेज़िग्नेशन हुजे, ईअं न आहे. पर जॾहिं इहे तालीमात ॾिसूं आख़िरी ख़ुतबे जी, त हुन में इहो ॿुधायो आहे, हा तव्हां को माण्हू घटि या वधि न आहे, सुपीरियर इंफीरियर न आहे, एवरीबडी इज इक्वल. But if you are superior, that you are superior on the basis of your piety, good characters, good actions. सब माण्हू बराबर आहिनि. अगर को माण्हू आला आहे या को मथां आहे, त उहो सिर्फ़ु उहो माण्हू आहे जंहिंजा अख़लाक, किरदार ऐं उहो माण्हू नेकोकार आहे. I therefore crush under my feet all these false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. इन्हीं करे अॼु मां इहे जेके माण्हू दावा कनि था त असांखे दौलत वधीक आहे या असां वॾा अमीर आहियूं, त उहे जेके बि दावा आहिनि उन सभिनी खे मां पंहिंजे पेरनि हेठां रखे छॾियो. I crush under my feet. माना पेरनि हेठां means it has no importance if you are rich or you have good designation. त इन ते को माण्हू मथां सुपीरियर या इंफीरियर नथो थी सघे. सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आला तालीम, अख़लाक, किरदार, नेक इहे जेके शयूं क्वालिटीज़ इहे तव्हांखे सभिनी खां सुपीरियर करे सघनि थियूं. ऐं बेशक these are the qualities that make you superior. Every Muslim is a brother to every Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. हिकु मुस्लमान ॿिए मुस्लमान जो भाउ आहे, ऐं जेके मुस्लमान सभु हिकिड़ो पाण में भाईचारो रखंदा. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. का भी जेकी शइ आहे उनजो तव्हां उनजो हक़दार आहियो जेकी तव्हां तालुक़ रखे थी. ऐं the Holy Prophet complete his law, and his जो ॾिसो H कैपिटल अची वियो, माना इहो किथे शो थो करे. The Holy Prophet completed his last sermon. हाणे हिते H जेको शो थो करे उहो Holy Prophet शो थो करे. His last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." ऐं चए थो या अल्लाह पाक गवाह रहिजां त मां तव्हांजो जेको मैसेज आहे उहो अॼु माण्हुनि ताईं तव्हांजी पहुचाए छॾियो. The message conveyed in this sermon are all for all times. अच्छा इहो मैसेज सिर्फ़ु उन माण्हुनि लाइ न, इहो मैसेज जेकी बि काइनात, जेके बि माण्हू ईंदा रहंदा सॼी जेसि ताईं काइनात आहे, उन सभिनि लाइ इहो मैसेज आहे ऐं हमेशा रहंदो. If these Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society. अगर असां इन मैसेज के, इन पैगाम के, इन खुतबे जे सॼे रूल्स जेके फॉलो एंड स्टेप्स खे फॉलो कंदासीं त असां रिज़ल्ट में छा था सुठो माशरो थींदो. फेयर माना गुड, ऑनेस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, माना उहो माशरो जंहिंमें सभु माण्हू जा राइट्स न वेंदा, बराबरी हूंदी. इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी एंड जस्टिस.
जैमें ईमानदारी ऐं इंसाफ हूंदो एंड मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। हाणे मेरिटोक्रेसी लफ़्ज़ निकिला मेरिट मां माना जेको माण्हू हक़ ऐं सच ते आहे त उनखे तरजीह ॾियणु एंड विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। त ऐं तव्हांजे हिन लेसन में वन में हिकिड़ो पॉइंट जेको आहे मिसिंग थी वियो, वरी बुक पब्लिश त कोन थिया आहिनि पर उन्हनि करेक्शन कराई आहे त हॉली प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। त इहो तव्हां हिन में ज़हन रखिजो। And this is the lesson number 1. So now we are going to start reading comprehension 1.1. Comprehension exercise 1 आहे ऐं इन में तव्हांखे टिक करणो आंसर त कहिड़ो करेक्ट आहे। ॿ ऑप्शंस आहिनि, ॿ MCQs. Read the text and tick the correct answer. The text is about dash A B C D। हाणे इहो जेको पूरी कॉम्प्रीहेंशन पूरो लेसन पढ़ियोसीं उहो छा जे बारे में? A, the battles of Islam. B, the family of Prophet Muhammad, peace be upon him. C, the migration and teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. And last आहे the last pilgrimage. Second question is, which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? असांखे कहिड़ो जेको आहे मैसेज ॾिनो वियो आहे इन आख़िरी खुतबे में? A, people should not hurt others, हिक ॿिए खे हर्ट न करणु घुरिजे। B, both men and women have rights over each other, मर्द औरत हिक ॿिए के राइट्स आहिनि हिक ॿिए ते। And C, Muslims are a part of one brotherhood. D, all of the above. So write answers in comment ऐं ॾिसूं त असां कहिड़ो कमेंट आयो आहे, then we will start it. Okay, write answers of this question 1 and 2 in comment. I repeat questions. The text is about dash. Number 2, which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? ये तव्हांजा ॿ क्वेश्चन्स आहिनि जेके तव्हांखे आंसर्स लिखना। Just quickly write in comment one जो A या B या, then we will discuss it. Till C, how many messages we have? Okay, good. Okay, so let's start now. The answer number 1 is the last pilgrimage. ये जो text हुयो, ये जो comprehension हुई, जो lesson हुई, ये आखिरी खुतबे जे बारे में। Number 2 जो हो तव्हां जो मैसेज करो आहे, मैसेज ये सब मैसेज आहिनि, ये सब करेक्ट आहिनि त कंहिंजी दिलि न दुखायो ऐं मर्द औरतुनि जा हिक ॿिए ते राइट्स आहिनि बराबरि। ऐं टियों, असां सभु हिक ॿिए पार्ट आहियूं ब्रदरहुड जा, जस्टिस जा, पीस जा। So the D is correct option. Now vocabulary 2, exercise number 2. इन में तव्हांखे कुछ लफ्ज़ मीनिंग लिखनी है, but I have already written. So number 1 is aggressive. Aggressive meaning are likely to attack. माना कंहिंखे अटैक करण या को मिजाज ख़राब थी वञणु या रूड थी वञणु। अलायंस माना काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, यूनियन माना हिकिड़ो रिलेशनशिप रखणु या दोस्ती वग़ैरह जेके चइजे रिलेशन पॉजिटिव। Ancestors means family members who were before the grandparents या forefather. Astray means away from the correct path or direction. B, beware means be careful. Consolidated mana make something strong. Equitable means fair and just. Harmony means understanding and accepting each other's thought and feelings. And number 9 ahe hypocrite mana people who pretend to be what they are not. And last 10 according to the rules and laws. Legitimate means according to rules. 11 meritocracy means giving awards and position to people according to their talent, their capability. Migrate means to move from one place to live in another place. Pagans means people who do not believe in one of the religions of the world. Piety means strictly following the teachings of one religion. Mana. Nekokar principle means rules. Prohibited means something which is not allowed. Superiority means to be higher in rank or position. Number 18 is unified. So these were the words. Exercise number 4 ahe jikita options. Again, multiple choice questions from this exercise. Read the text and answer the following questions. Number 1, how did the Quraysh treat the Holy Prophet? Holy Prophet Number A, they favored him. B, they opposed him. C, they loved him. D, they criticized him.
Number 1 answer लिखो. Number 2, when did the Holy Prophet migrate to Medina? Holy Prophet करें migrate कर मदीना में 620 AD, 621 AD, 622 AD and 623 AD. Number 3, when the Holy Prophet settled Medina, which are the following groups of people lived there? जरी पाण मदीने में वया तो जरी migrate कन तो क्या groups रहंदा. Number A, Muslims and Jews. Number B, Muslims, pagans and Jews. Number C, Muslims, pagans, hypocrites and Jews. Last D है Muslims, hypocrites and Jews. Question number 4, where did the Holy Prophet deliver his last sermon? आखिरी खुतबा किथे दियो केड़ी जगह ते? A, Quba Mosque. B, Orna Valley. C, Jabal Rahmat. D, Hudaybiyah. Last, when did the Holy Prophet perform his last Hajj? 6th year of Hijrah, 10th year of Hijrah, 8th year of Hijrah, or 12th year of Hijrah? So write answers in comment and then see which is the correct answer. I am waiting for your answers. I am repeating only questions. Exercise 4, number 1, how did the Quraysh treat the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Number 2, when did the Holy Prophet migrate to Medina? Number 3, when the Holy Prophet settled in Medina, which are the following groups of people lived there? Number 4, where did the Holy Prophet deliver his last sermon? Number 5, when did the Holy Prophet perform his last Hajj? So now let's see your comments, that how many of you have participated. Get in the comments. Okay. Can you try one you see? They loved him. Okay. And number 2 जो आंसर आया हुआ है D. 5C. ठीक है, correct. रब नवाज से क्या 1B and 2C, 3C, 4 जो आंसर साथ कौन आया ना I 5th लिखा कि C. So now let's start and check your answers. Okay, number 1 जो हुयो B, they opposed him. उन्होंने मुखालफत कई हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं दीन की. B में 622 AD पाण माइग्रेट जेक थिया हुया 622 AD में थिया हुआ. ऐं टियों क्वेश्चन हुयो जो केतिरा ग्रुप्स 4 ग्रुप रहंदा हुया पाण डिस्कस कयो. मुस्लिम्स, पैगन्स, हाइपोक्राइट्स एंड ज्यूज. ऐं किथे खुतबो न उहा कहिड़ी जगह हुई, कहिड़ी वैली, पुराना वैली. ऐं लास्ट हज 10th year of Hijrah. So these were the answers, and now right and wrong. These are 10 statements and you have to write right or wrong. Now answer option ही लिखना 1 right, 2 wrong. हिकिड़ो answer तव्हां थियल आहे. The mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam continued for 23 years. जेको Holy Prophet जी जेकी तबलीग हुई, तालीमात हुई, जेको टीचिंग्स जेको उन्हनि कयूं, इहो जेको मिशन हुयो 23 साल ताईं जारी रहियो. त इहो राइट आहे या रॉन्ग? So here they have already ticked, it is right answer. Now sentence you will write right or wrong. Okay, number 2, all the Quraysh refused to accept Islam. सब जगह Quraysh वाला उन्हें इस्लाम कबूल करना था इनकार कयो. Number 3, the city of Yathrib was less than 320 miles away from Makkah. 300 miles का घट हुए परे. Number 4, the Holy Prophet decided to build a mosque at a place outside Yathrib before entering the city. Number 5, today Yathrib is called Madinat an-Nabi. Number 6, the people of Medina agreed that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should settle their disputes. Number 7, the Holy Prophet addressed such a large gathering of Muslims for the last time at Arafat. Number 8, Islam has different laws for the black and for the white. Islam has also different rules, and blacks alag rules and white alag, according to statement. Number 9, all human beings are children of Adam, and Adam was created from dust. Last, only the people who heard the last sermon were supposed to follow it. माना जेके उते माण्हू मौजूद आहे सिर्फ उहे सिर्फ उन्हनि खे फॉलो करणो हुयो, ॿियनि खे न. According to these statements. So write answers in the comments, which is the correct answer. So quickly write down, we have lots of exercises.
and I think ये तमाम visible है and comments ॾिसूं त केतिरा असां answers आया आहिनि हीअं ताईं. Okay, your comments play an important role. तव्हांजा comments तव्हांजी participation ॿुधाए थी ऐं ख़बर पए थी केतिरी तव्हांजी understanding आहे कि comprehension पढ़ण जो मक़सदु डिस्कस करण जो मक़सदु इहो आहे तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए, तव्हांजी वोकैबुलरी भी इंक्रीज थे ऐं तव्हांखे ख़बर पए त लफ़्ज़नि जी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में कीअं हूंदी आहे. So that's okay. So now let's start. Answers. Number first is right, वो already ॾिठल आहे. Second wrong आहे. Third wrong. Fourth तव्हांजो right आहे. Fifth wrong. Sixth तव्हांजो right. 7 right. 8 wrong. 9 तव्हांजो right आहे. 10th जेको आहे तव्हांजो wrong आहे. छो त उहे माण्हू खे फॉलो न करणो जेके मौजूदु आहे, पर सभिनी खे टीचिंग्स फॉलो करणी आहिनि ऐं हमेशह जेके अॼु ॾींहं जा माण्हू बि आहिनि उन्हनि खे ऐं जेके हमेशह ईंदा जेसि ताईं दुनिया जो निज़ाम आहे वजूदु आहे सभिनी खे फॉलो करणो आहे. हाणे हिते ए कॉलम में तव्हांजो after you have completed the exercise compare your answer with your partner. Okay, so the table of the message is last sermon from the prophet. The first person, अच्छा ये कुछ sentence step में ना जो other part A में आहे, other part B में है. हम तांगे match करे और आंसर लिखना C column में. I'm going to read it, and this is exercise number 6. तांगे book भी मां share कयो WhatsApp group पे. अगर जेके clearly visible न हो जे, you can use your book, new English book जेको हाणे इन साल नया book आया असां उन मां ये exercise करे और आया आहिनि. Number A, column A मां पढ़ंदसि ऐं column B. Column A number 1 आहे only those people were superior. Number 2, all Muslims were tied to each other. 3, the other thing that made one person better than the other. Number 4, no Muslim had a right to things belonging to other Muslims. Number 5, Satan will try to misguide you in small matters. Number 6, therefore all claims to superiority. Number 7, return all things kept with you in trust. Number 8, both men and women. 9, if you will hurt others. Number 10, consider the life and property of every Muslim. Column B statements. Number A, to the people to whom they belong. Number B, they were based on blood and wealth were useless. Number C, you may get hurt in return. Number D, have rights over each other. E, as a secure trust. F, will lead a righteous life. Will lead a righteous life. G, in the bond of brotherhood. H, so be careful. I, unless they give deeds of their own free will. J, I was the goodness with which they led their lives. हाँ ये तांगे मैच करान वन जो F आहे जो already solve आहे and वन जो F नहीं आहे only those people were superior who led a righteous life. उहे माण्हू जिन नेकोकार वारी ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारी आहे जेके नेक अमल कई आहे उहे सभिनी खां आला आहिनि. सिर्फ उहे माण्हू superior. So now let's start. ॾिसूं comments में केतिरा असां answers आया आहिनि. Exercise number 6 and of unit 1. ऐं लिखो ख़बर पए त तव्हां कहिड़ी एक्सरसाइज कई. Exercise 6 and exercise 5 ताईं आंसर आहिनि. Okay, so I need to start it better. Okay, now 1 जो F आहे, 2 जो G आहे, 3J, 4I, 5H, 6B, 7A, 8D, 7, 9C and 10E. And again, two are all Muslims were tied to each other in the bond of brotherhood. 3 are the only thing that made one person better than other was the goodness with which they led their lives. Number 4 are no Muslim had a right to things belonging to other Muslims. 4 is and that is unless they get these of their own free will. Number 5 are Satan will try to misguide you in small matters.
So be careful. Number 6, therefore all claims to superiority that were based on blood and wealth were useless. Number 7, return all things kept with you in trust to the people to whom they belong. माण्हुनि जी शयूं जे अमानतूं वापसि कयो जिन तव्हां ते ट्रस्ट कयो और अमानत में ख़याल न कयो. Both men and women have rights over each other. 9, if you will hurt others, you may get hurt in return. Last है, consider life and property of every Muslim as a secured trust. Now this is exercise number 7, and then we have this last. Okay, fill the blanks. Number 7 exercise. Number 1, most of the Quraysh refused to accept Islam because they thought that the Holy Prophet ﷺ was Desh. Number 2, the day the Prophet Muhammad, peace be upon him, entered Yasrib marks the start of the Desh. Number 3, the Holy Prophet ﷺ invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss Desh. Number 4, the 3 main points of the Charter of Medina were Desh. 5th, in order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Holy Prophet took ﷺ 3 major states which were Desh. Number 6, the farewell pilgrimage of the Holy Prophet ﷺ is an important event for the Muslims because of Desh. 7th, the Holy Prophet ﷺ asked the people in the gathering to listen carefully as Desh. Number 8, the Muslims can ensure that all people get their fair share by Desh. Now let's see your comment in these fill the blanks. So quickly write likho so I can see their comment. Another here some as such ko blanks na hai hik dafa repeat kandas ta je na samjho hai ya je. Okay, this is exercise number 7 from unit 1. Okay, so I'm telling you, we have today started class 9 English unit 1. जेको तव्हां इंग्लिश न्यू बुक आहे उतां असां कॉम्पिटिशन अॼु कई आहे सम्झो आहे इन कुझु एक्सरसाइज कयूं. ही एक्सरसाइज नंबर 7 आहे फिल इन द ब्लैंक्स. मां हिकु दफ़ा रिपीट कयां थो, तव्हां आंसर्स लिखो comment में. Number 1, most of the Quraysh refused to accept Islam because they thought that the Holy Prophet ﷺ was Desh. Number B, the day the Prophet Muhammad entered Yasrib marks the start of the Desh. Number 3, the Holy Prophet ﷺ invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss Desh. Number 4, the 3 main points of the Charter of Medina were Desh. Number 5, in order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Holy Prophet ﷺ took 3 major steps which were Desh. Number 6, the farewell pilgrimage of the Holy Prophet ﷺ is an important event for the Muslims because Desh. The 7th is the Holy Prophet ﷺ asked the people in gathering to listen carefully is Desh. 8, last, the Muslims can ensure that all people get their fair share by Desh. हाँ ये कुछ blanks हैं जिनके ताकि अचन था. Try to write in comment and let's see the answers. असां कुछ here answer आए. Can you लिखा it's Farhan, the science teacher? No, I'm not Farhan. I'm Shafiq Ahmed, and this is English class. Okay. अच्छा WhatsApp वाले क्या लिखा है? तव्हां लिंक मोकिलियो WhatsApp वाले ग्रुप जो. Basically, few students have joined. मां तव्हांखे पंहिंजो नंबर ॿुधायां थो. जेके स्टूडेंट्स रहिजी विया आहिनि, note down my number and then text me along with your name. पंहिंजो नालो लिखी मोकिलियो ऐं ॿुधायो त कहिड़े सिटी मां. Then I will add you. मुंहिंजो नंबर तव्हां नोट करे वठो. I'm telling you again this number. तव्हांखे पहिरियों ॿुधाए चुको आहियां. 0300 937 2262. I repeat 0300 937 2262. I hope तव्हांखे तव्हां नोट करे छॾियो हूंदो, लिखी छॾियो हूंदो. अदरवाइज़ तव्हां वीडियो जॾहिं ख़तमु थींदे यू कैन रिपीट, तव्हां ॿुधी सघो था. ओके, तव्हां आंसर मां शेयर कंदमि. नंबर 1 जो हो अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड द एंसेस्टर्स. नंबर 2 इस्लामिक कैलेंडर. नंबर 9 उन में 3rd आहे हार्मनी एंड पीस अमंग देम.
Number 4 tha, it mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion, prohibited any alliance with the outside enemies, and it also declared that any dispute would be referred to Muhammad, Prophet, peace be upon him, for settlement. Panjaj answer aahe, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms, and administrative developments. Number 6 aahe, it was the first and last pilgrimage made by Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. It was an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon. Akhri 7th ayah, second last. He said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. I upon last ayah, making honesty, justice, and meritocracy in their guiding principle. मैं थोड़ा quickly पढ़े हो because we have last other exercise. हाँ ये interesting एक exercise है 1.5 या है editing माना punctuation. Unit 1 में है 1.5. Editing adds quality to your work. Edit everything that you write before you send, give it to anyone, even if it is a 2-line email. अगर तव्हां जेको कुझु ऐसे लिखो था, पैराग्राफ लिखो था, कुझु बि लिखो था, उनखे कंहिंखे सेंड करण खां पहिरियों या शेयर करण खां पहिरियों उनखे एडिट कयो. मीन्स उन में ॾिसो त लैंग्वेज मिस्टेक्स आहे, पंक्चुएशन करेक्शन, ऐं पोइ उनखे फाइनल ड्राफ्ट कयो या कंहिंखे सेंड कयो. Editing helps you look critically at your work and makes you think the rules of the language that you have learned. If you're not sure whether something is right or wrong, check it from someone who knows, or from internet, or even from your books. अक्सर लिखना है मिस्टेक्स करना है एप्लीकेशन में, पैराग्राफ में, ऐसे में, ठीक है. If you're not good at it, then we can take guidance of our seniors, our teachers, from book, from internet. कंहिंखां माण्हू help वठी सघे थो. There is no any shame. ऐं पोइ असां हुनखे कंहिंखे मोकिलियूं या फाइनल ड्राफ्ट कयूं. हाणे ही हिकिड़ी एक्सरसाइज नंबर 1 आहे जंहिंमें तव्हां ॾिसंदो मां हिकिड़ो पैराग्राफ पढ़ां थो, द वाइस किंग. ठीक, द वाइस किंग मां हिकिड़ो पढ़ां थो पैराग्राफ ऐं सिर्फ़ु एक्सरसाइज 1 ये लास्ट एक्सरसाइज आहे जी. ऐं इन में कुझु मिस्टेक्स आहिनि जेके अंडरलाइन वर्ड्स आहिनि ऐं तव्हांखे उहे करेक्ट करणा आहिनि. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू रीड इट. द वाइस किंग. हाणे तव्हांजी वोकैबुलरी इंक्रीज थींदी, तव्हांखे नॉलेज मिलंदी, तव्हांजा ग्रामेटिकल पंक्चुएशन सही थी वेंदी, तव्हां स्ट्रक्चर बि सही थींदा. फोकस ऑन स्पेशली अंडरलाइन वर्ड्स. आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. A rich man was on his deathbed. माना हू deathbed जो नाम जे माण्हू माना आखिरी लम्हात में हुजे, जंहिंजी डेथ थियण वारी हुजे. He told her sons to dig the ground under his cot and share the buried wealth. After his death, when he died, the son starts digging. One of them finds a vessel full of jewels and pearls. Another, a vessel full of gold and silver coins. The third one, a vessel full of bones. And the first, a vessel full of dust. The last two quarreled with the first 3 and said that the riches should be shared equally amongst them. The first 2 did not agree. Finally, all 4 decided to put their case before the king. The king listened to their story and decided that the one who got the jewels. I tell you, lovely, the O and basically name a mistake I underline. The who got the jewels should keep them, and the ones who's got the coins should also keep them. The other 2 brothers felt very sad when they heard this. Then the king looked at the other 2 daughters and said that the one who had the vessel full of bones was to be honored of the cattle left by her father, and the one with the vessel that has dust was to get all the land owned by the rich woman. The decision by the minister was like all the brothers. They amazed at the king's wisdom. This was all satisfied and happy with the decision. हाणे तव्हां पंक्चुएशन लिखो, करेक्ट कयो, ॾिसो कहिड़ी मिस्टेक्स. Especially जेके भी words underline उहे तव्हां फोकस कयो. There are mistakes in these underlined words.
especially from punctuation point of view, spelling, grammatical structure, line mistakes. So correct it, and then we are going to discuss after 2 minutes. Quickly, hurry up. Okay. I think I should read once more for your understanding. Or is it clear? It is 1 point. My book the page number I can tell you page number I can't 21. My book I share agar regio okay. Let's see the comments में सामने कुछ answers आया है ना. Read it very carefully. There are lots of mistakes. In punctuation masa, exercise kainta editing की कजे. Or we should discuss. Okay. So now let's start. A rich man was on his deathbed. He told her son. हाँ जब मेल की गाल पे ले कड़ी मैन की गाल पे ले MAN man the her thing तो या his उन्हें अलग अलग his. So that will be his sons to dig the ground under his cot and share the buried wealth after his death. Death का full stop आहे, I mistake किया है, तब देखो W आहे, वो new sentence start होता है is no capital. Okay, so when he died, okay, when he died, but W is no capital, I जुमला start में. When he died, the sons started. Here present it will be past. Started digging. One magic mistake the one O capital. O also jumle alpha first word so it will be capital. One of them find the on the present is no found. A vessel full of jewels and pearl. And so pearl spelling here PEARLS. So it is wrong. It will be pearls. Another a vessel full of gold and silver coin. The third one a vessel. And so vessel is spelling very galat likhna hai. Yet in the VESSEL full of bones and the first util and the vessel. And the first a vessel should be, and the first a vessel full of dust. And the first you think a vessel full of dust. It's a mistake full of dust. I repeat, repeat. A rich man was on his deathbed. He told his sons. Okay, there's some comments में साथ क्या कुछ लिखा है. Let's see. Okay, now I'm going to read. A rich man was on his deathbed. He told his sons to dig the ground under his cot and share his buried wealth after his death. Full stop or W capital. When he died, the sons started digging. One capital no one of them found the past a vessel full of jewels and the pearls spelling wrong. Another vessel full of gold and silver coin. The third one a vessel spelling wrong full of bones. And the fourth a vessel full of dust in the last two quarreled is spelling wrong correct QUARRELLED with the first. The last two quarrel with the first में चाहिए तांजो two जेके I repeat the last two quarrel with the first two जेके last bin वारा उन्हें झगड़ो कयो शुरू वारे bin brothers का and said the riches should be spelling wrong SHOULD should be shared equally amongst them. Then आपका question mark नहीं दो full stop. I never word started a new sentence. The T capital. The first two did not agree. And agree mistake and full stop never. Then we give full stop or period.
Finally, all of four decided to put their case before the king. The king listened to their story. Story हाणे STORY story है ना, यो कड़ी मंजिल या इमारत में story ना, वह story है. हिते story ना STORY कहानी. And decided that the one ON लिखला है कि ONE थींदो, by mistake लिख छॾियो आहे book में. one book में on ही लिखियल आहे, ठीक है. That the one who got the jewels should keep them. And the kept kondo, keep them, and the one who mana uho jiko hikro taite who's kondo. The one who got the coins should also keep them. The other two brothers felt very sad. Sad mana udas. Sad udas ite SAID likhala, it's wrong. SAD. When they mana uhe binji gal pele na. When they heard this, the THEY. Then the king looked at the two other daughters. Daughters is taskuru chhori kone story mein. Ai ko bhi taskuru na, it is sons. And said that the one who had the vessel full of bones was to be the honor of the cattle left by his father or her father. Male nature use karna part. Yes, his father, and the one with the vessel that has dust, that has had. Comments में भी इसमें क्या लिखा, that had dust was to get all the land owned by the rich. and women के तो charge दो. Let's see comment में इसमें क्या charge लिखा है comments में. It's a woman जो को तस्करे कौन है, female जो को तस्करे कौन है, it will be the rich man. Okay. The last is the decision by the minister. Your decision minister the खाई कोनो king decision कयो हुयो. The decision by the king was liked by the by कोने तो was liked by all. The brothers they amazed कोndo, they were amazed. जब passive voice लिखवा तो ते helping verb से use करना है main verb का कयो. They were amazed at the king's wisdom. माना वो surprise थी रहा तो king जे ज़ानत का, king जी या king जी ज़ानत का. The king का वो जी का वो apostrophe s इंदु. KING apostrophe S wisdom. They were all इलाई होया तो वर लगंदो. They were all satisfied and agreed. खुश तो होया पर satisfied माना meaning से, and they agreed with the decision. And inshallah tomorrow we will start relative pronoun जो को 9th class जो को lesson रहिया वो बसा कंदासी. इंशाल्लाह कोशिश कंदासी तो unit 2 जो को असा सुभाणे कयूं क्लास 9th न्यू बुक इंग्लिश मां ऐं जेके एक्सरसाइज रेजिमेंट वे कंप्लीट कयूं ऐं वेनेसडे इंशाल्लाह डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ताकि को भी इफ यू एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी को भी अजी का गाल समझ में ना आई जे त पंहिंजे कमेंट्स में फीडबैक लिखो तव्हां लिखी सघो था. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू प्रोडक्टिव एंड द बेस्ट फीडबैक एंड द बेस्ट प्रेजेंटेशंस. पंहिंजो ख्याल रखो, मेहनत कंदा रहो ऐं ईअं ई जुड़ंदा रहो. हिकु टीम हुजे हिन प्लेटफॉर्म ते जेके असांखे SSDP मुहैया कई आहे. असां वी ऑल लर्नर्स, असां सभु सिखूं था. सो असां कुझु मंज़िल पंहिंजी हासिल करे सघूं. उन लाइ जुस्तजू मेहनत लाज़मी आहे. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, नेवर गिव अप. डू राइट इन कमेंट्स में लिखो असांखे क्वेश्चंस को बि क्वेरी आहे कोई लिखो. ख़बर कीअं पए असांखे त what we need to cover it. का अड़ी शइ इंसान समझ ना आई हूंदी, रहिजी वई हूंदी, so we can complete it in the coming classes. So till then, Allah Hafiz, take care.